Ekalavya লাইভৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানত আমি হিজ হলিনেছ মহান গুৰু দালাই লামা দেৱৰ বক্তব্যৰ প্ৰথম অংশ শুনিবলৈ পাম। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষ বাৰ্তা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ এই প্ৰযোজনা উপভোগ কৰোৱা হ'ব। Respected elder brothers and sisters and rest of the brothers sisters. I always start my talk. They use the word brothers, address brothers, sisters. I think two reasons. It's difficult to mention each individual's names and their ranks like that. Quite long. So sometimes you see, they cannot they remember, and the reading also I don't like. Then, secondly, I really believe now we must sort of promote sense of oneness of humanity. So with that sort of point, entire 7 billion human beings are actually our brothers, sisters. If you accept Creator, then particularly Creator, generally speaking, like God, is our Father. All 7 billion human beings created by one God. Then, from the non-theistic religious tradition, not only all human beings, but also entire sentient being, each have the feeling of self. And mind or consciousness, with that feeling of pains and pleasure, neutral, always there. So the feeling of self and the feeling of pains and pleasure, by nature, desire, you see, want more pleasure, happiness, joyfulness. And any sentient being who want happiness, joyfulness, logically, no one want problem, suffering. So, entire sentient being, and particularly 7 billion human beings on this planet, physically, mentally, emotionally, same. And all have this desire, and because of that, we all have a right to achieve happy life, joyful life. However, many problems which we are humanity facing is essentially our own creation. Nobody wants a problem, but a lot of problem. Our own creation. Why? Now, in the level of emotion. Emotion, there are different sort of nature of emotion. Some emotion, tremendous love, tremendous affection. That kind of strong feeling, a kind of emotion. But such things are positive. Then anger, hatred. These also, these emotions, you see, once that emotion develop, I think even animal, we can see their attitude become different. Then particularly we human being, when we talk,
with another human being. And then some subject, you see, the other person, you see, feel a little uncomfortable. When that sort of topic comes, immediately their face change. So these sort of emotion, which essentially very much, firstly, I think self-centered attitude with a combination of compassion. All right, good. Compassion there, self-confidence there. Self-confidence automatically reduces fear. When fear reduces, we can develop trust. Other hand, the self-centered attitude combined with some kind of negative emotion. Then distrust, suspicion. And actually, the anger brings some kind of extra energy, but that energy is blind energy. So sometimes you see people who dare to use certain word, but when that person becomes angry, then no hesitate to use because of the negative word. So seems to see anger brings some kind of because of the energy, extra energy or boldness, but that actually blind energy, because all destructive emotion, no proper logical background. The positive emotion, there is sufficient logic. So these emotion, I think mostly the spontaneous way, spontaneous sort of developing emotion. Most case, no proper reason. So therefore, if you investigate why I feel angry, why that person or that thing is bad, further investigate, not much solid reason. So most of destructive emotion is spontaneous. On the other hand, positive emotion, constructive emotion, there is a solid basis because of the reasons. So, through meditation, through analytical meditation, we can increase these positive emotion. The negative emotion spontaneously come, but since you say no proper reason, so no solid basis. So these, you see, I feel nothing to do with religion. But you see, if we properly use our intelligence, then you can develop conviction or loving kindness or karuna. These are very, very helpful, useful. And anger, hatred, these are very bad, harmful. Even physical level, physical health, constant anger, hatred, actually eating our immune system. That's now according to the scientific finding. Other hand, compassion brings inner strength. Inner strength reduces anxiety or stress. So therefore, the practice of more experience of compassion is very good for our health. And then another thing, when spontaneous
certain emotion comes. At that moment, our human intelligence cannot function properly. Therefore, when destructive emotions develop, it immediately develop short-sighted, narrow-minded. When anger develops, you need some kind of independent target. Then you feel angry. Oh, this. Then try to analyze, try to think more deeper way. Why I feel angry with that person or that thing? Not sort of a sufficient reason. It appears to me very bad, and he or she criticized me and a negative attitude. Then if further ask, since childhood that person is really negative towards you or not? No. Or this negative attitude remain forever? No. Due to certain circumstances, there are different attitudes come. That attitude, not from birth, but because of certain factor. So once you understand many elements which creates anger in that person, including your own attitude. So then anger no longer find independent, absolute target. One of my friend, an American scientist, when I met him, his age, 84-year-old, not religious-minded person. I think they call it psychiatrist. No, I think a few decades he deal or helping people who have a lot of disturbances due to anger. So he told me, when person develop anger, the person or the thing which you feel angry, that appears very negative. But actually, 90% of that negativeness is the angry person's own mental projection. This is exactly one of Buddhist psychologists, ancient Buddhist psychologist, Buddhist philosophy and psychologist, like Nagarjuna. He clearly mentioned that. So when I heard that old scientist sort of explanation on the basis of his own sort of investigation or experience, I found, the Nagarjuna sort of view about anger is very similar, like that. Each individual's sort of survival or happy life depend on other. You will remain like Kasadi, Sirusa Kasa. Rhinoceros. We are not like that. Rhinoceros, of course, firstly, very strong body. So, many cases, except you say, I think, mate and mother and the child, otherwise, you say, remain so lonely. So in our classical text, Now there's mention of main speaker now. there's a mention of the rhinoceros living by itself, by themselves, or alone. That's, I think, exception. But we are not like that. Social animal. Even animal. Those social animals, they have certain limited altruism, each other, taking care. That's very important. Affection, love. One is some scientist carry experiment. 2 mice, both some injuries or injured, 2 mice.
one mice with injury with another mice. One remained lonely, alone. Then the mice with injury, but with another mice, is constantly receiving licking from other mice. So they recover of the injury. That mice who receiving constant affection from another mice is much quicker recover. So therefore, the affection, karuna, is very, very important for health viewpoint. And we are social animal. Our life depends firstly your own family, and then your own community. Then finally, now today, we have to think humanity, because East depends West, West depends East, North depends South, South depends North. That's today's reality. And global economy. So that's today's reality. Not like ancient time. Ancient time, okay. Even a small village, more or less self-sufficient. No need to bother about next village. Now today, heavily interdependent. And then global warming. Then also human population. When I first came to India, then we used to say 6 billion human beings. Now 7 billion human beings. Now, end of this century, human population may reach 10 billions. And also, you see now, even today, 7 billion, there are huge gap, rich and poor. So millions of people remain because under poverty. Even within one country like India, huge gap, rich and poor. I think how is the situation in Assam? I don't know. I think the rich and poor gap. You see, this not only morally wrong, but practically source of problem. So we have to uplift the poorer section of the people. And in this country, unfortunately, in spite of highly sort of remarkable things there, but caste system. And low caste, people come from low caste. They always say less privileged and bully. And they are emotionally the inferior feeling. This is very bad. We have to change that. Even maybe part of Indian tradition must change. Outdated sort of certain tradition, we have to change. I think the caste system, mainly, I think, created by landlord. And that feudal system, I think, maybe influence some of these religious sort of because of the tradition. So the landlord, upper class, so they have a certain right, and also due to karma, they have the position to explore poor people. Poor people, due to their karma or creator, they remain like that. So that psychological sort of thinking is very harmful to become equal. So in any way, the altruism is the key factor. Our happiness, our healthy life, happy life, healthy body, healthy family, healthy society, and finally, healthy humanity. So I always consider myself one of the 7 billion human beings.
I never consider I'm Dalai Lama. If I stress I'm His Holiness 14th Dalai Lama, then that mental thinking, I actually isolate it from the rest of the community. Among 7 billion human beings, only one Dalai Lama. If I emphasize on that, then mentally, emotionally, I feel lonely person. When I think I'm human being, rest of 7 billion human beings, my brothers, sisters, then I feel, you see, I have plenty of brothers, sisters. When I visit this place, I feel another human, brothers, sisters. Go this, here, brothers, sisters. And then more important, many problems which we created, these problem, we emphasize on secondary level of differences, including religion and race and family background, rich and poor, these things. So therefore, a lot of man-made problem. The only way to reduce that, we should emphasize we are same human being. They want happy life. I want happy life. My happy life depends on their happiness. If surrounding your family or yourself, angry family, no happiness. You surrounded by friendly, compassionate neighbors and member of your own family, you feel much happier. Even dogs, cats, this is who really showing you love. They have no sort of language, but they dog, you see, they do, you see, they have their nails, tail, and sometimes you see licking. You feel happy. Dog showing you, you don't like. Isn't it? Even animal, which showing you love, you feel happy. Showing you anger, you feel more anxiety. That's nature. Whether true or not, once I heard one Russian scientist, see, 2 plots of flower. One flower, each day, that person, the scientist, praising something nice word. Another flower, scold. Then the growth of the flower which receives nice word grow better. I don't know. That's I really don't know. But I heard that. So in any way, in a human being or sentient being who have the feeling of experiences, then certainly the loving kindness, immense help. Or negative emotion, very harmful. So we are not talking about next life. We are not talking heaven. I am Buddhist. Buddha himself, you see, told us, you are your own master. Everything, your future, it depends on yourself. So now these, they are thinking, come from India. These are part of ancient Indian wisdom, Indian experience. 8th century, Tibetan emperor, Trisong Detsen, he invited one great master of Nalanda, Shantarakshita. He also Bangladesh, I think from Bengali. The same sort of family lineage, that of Atishantivamkara. So 8th century, Shantarakshita invited to Tibet.
Then his age already over 70-year-old, but he accepted. And he introduced Buddha Dharma in Tibet according to Nalanda tradition. So, our great teacher, Shantarakshita, wonderful. Then also I may say, student, a Tibetan student of Shantarakshita, also I think great. I usually describe you Indian, historically our guru. So we are chela. But at the same time, we not only just a chela, but quite reliable chela. So we kept over 1,000 years all this knowledge intact. The Guru's own land, you neglected this knowledge. So now, today, as far as the knowledge is concerned, Chela knowledge is better than Guru. So now, I really very, very happy, encouraged, more and more Indian now showing interest about your ancient knowledge. This knowledge, not only ancient one, but also very relevant to today's world. Today, I think there is a lot of crisis. I think those crises, including violence, ultimately started from here. Lack of fuller knowledge about the system of our emotion. So Western, last 30 years, I have a series of discussions with scientists. So then I noticed, as far as knowledge about emotion, about mind is concerned, Western psychology looks like a kindergarten level. India's ancient knowledge about these things are highly developed. So now these things, when the world facing some kind of moral crisis or violence, I think ancient Indian knowledge is very useful, very relevant. So you have to pay more attention, not only talking about material development and money, like that. I think we need material development, very important. Millions of Indians still remain poor. So India's economic development is very essential. And also India, I think now, one of the important sort of country, economically also. So we further develop, need further development. At the same time, the ancient Indian knowledge, that provides us inner peace, not through prayer, but through understanding about emotional system, which emotion is bring healthy body, happy family, happy individual, which emotion is destructive. Once we realize these things, and then also you see the method tackle this emotion. That's part of ancient Indian sort of kasoda, knowledge. So wherever I go, I always describe myself as a messenger of ancient Indian thought, Indian knowledge. Then firstly, I always talking secular ethics. That also ancient Indian sort of, even today, secular. Your constitution itself based on secular. So whenever I talk about a secular value, secular ethics, that's India's sort of message. Then ahimsa. Ahimsa, not you see, due to kasoda, fear, and not harming other. That's not ahimsa. Ahimsa is you have the ability to harm other, yet restrain harming other. That's violence. No, that's kasati, the ahimsa. So ahimsa very much related with karuna. Karuna there, ahimsa come. So wherever I go, I always
talking about ahimsa and karuna. That also India's India's tradition. Then also you say, I fully committed about the promotion of religious harmony. That also India's tradition. This country, besides the homegrown religion, all major world religions eventually is settled in this country. একলব্য লাইভৰ পৰৱৰ্তী নিবেদন বিশ্বকৰ্মাৰ কৰ্মশালা। এই অনুষ্ঠানত আমি কাৰিকৰী দিশৰ কিছু বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কমন ইকুইপমেণ্ট অফ বেচিক ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বিষয়ে আজিৰ খণ্ডটিত আলোচনা কৰা হ'ব। Dear viewers, welcome to the very first demonstration of different apparatus being used in an electronic circuit. Starting with the various names of the parameters, I like to say this is the function generator, this is the CRO, that is a cathode ray oscilloscope, this is one more function generator, this is a dual power supply, this is a multimeter, and on which we generally mount all the components is known as the breadboard. Let us first concentrate in one of the most important apparatus of electronics, that is known as the CRO, that is the cathode ray oscilloscope. Let us look into it in detail. This CRO is known as the cathode ray oscilloscope, in which a CRT screen is being used. In this, we have two channels, channel 1, channel 2. Why these two channels are there? In channel 1, you can give one input, in the channel 2, you can give the other input. And in this screen, you can compare both the inputs. Let us go into more detail what this channel 1 do and what this channel 2 do. If you can look into it, see there are various buttons over here, and one is known as the input over here written. So this where we use a PNC both side cable, which is known as a CRO cable. We use this connector over here in connecting this. Now when it is connected in the input, whatever is coming in this side will be shown on the screen. So let us begin with the other things like what is ground, what is AC, DC, what is this invert, what is this Y pose. Let me give you an example using this function generator so that the different buttons used in this CRO can be clear to you. I am using this function generator. Here it is written something called output. So from this output means this function generator, whatever it is generating, will be output from this button and will be coming through this wire into the CRO. So let us connect it over. Now you explaining you both the function generator as well as CRO together. How a signal is being generated using a function generator and how a signal is being viewed using a CRO. Let us on it. This is CRO I have on. This is the function generator I have on. Now initially it will initialize its settings, then it will come to the normal state. Now you can see that it is in the normal state. Now as I say, the function generator generates a signal. What kind of signal it generates? There are various signals that a function generator can generate. It may be a sinusoidal wave, it may be a triangular wave, it may be a square wave, it may be a pulse, it may be a ramp. So let us take an example of generating a sinusoidal wave of 10 kHz. So how can we set this function generator to generate a sinusoidal wave of 10 kHz and an amplitude of suppose 2 volt? So first you go to this button called frequency. When I press this frequency, you are getting this is FREQ, which denotes frequency, and is saying that right now this frequency that is generated by this function generator is 26 kHz. By using this knob, you can vary the generated frequency. So I am making it suppose a frequency of 30 kHz. And next there is one more button called amplitude. Now you can see it's AMPL denoting amplitude. And you can see it's right now generating an amplitude of 10 volt. Using the same knob, you can vary the amplitude. See, it's varying. So suppose we are using an amplitude of
2 volts. So right now I am generating a sinusoidal wave. It's a SIN called sinusoidal. Frequency is 30 kilohertz and amplitude is 2.004. So whatever is being generated here, let's see whether that is being received here or not. Some of the other things I like to explain together with the function generator is that there is a called function, this button. When you change this function, you watch this SIN. When I am pressing it, now this is TRI. That means you are generating a triangular wave. Next I am pressing SQR. That means you are generating a square wave. Next when I press this, it says RMP. Means you are generating a ramp signal. If I press again, it says RMP with minus sign. That says that you are generating a minus ramp signal. Again when I press it, it says PLS, that called pulse. As here there is sign is no sign, that means a positive pulse. When I press it again, there is a negative, that means it is a negative pulse. When I press it again, it is called DC. DC means direct current signal. It is a negative DC signal being generated by this function generator, which amplitude is 5 volt. Now we all know that DC don't have frequency, so that's why when it is DC there is no option of frequency. Again when I press it, we are coming normal to the screen where all the parameters are shown. That frequency is this much, it is a sinusoidal wave of amplitude 2 volt. So 3 buttons are most important. One is to set the frequency, one to set the amplitude, the third to choose the function you are going to generate, and this to vary the different amplitudes or the frequency. So let us see whether this has been generated over here or not. When you want to see this signal over here, and suppose you have connected this wire to the channel 1, you have to first select that this button. It says that this is triggering 1/2, or in the upper part it says CH1/2. That means CH0 channel, whether you are in channel 1 or channel 2. When you don't press it, when it is in the upper part, it says that you are in the channel 1. So this screen will be generating things or been viewing things which is put in this channel 1. When I press this, this says that now this screen will be showing what you have put over here. So now right now I have connected this to channel 1, so I will make this mode to channel 1. Now I have to search the signal, because whatever is generated, this has to be seen over here. Now I have to search the signal in this screen. First of all, I will use this button called ground, called GD. When I press this ground, you have seen there comes a reference line. We have to set this line using this Y pose. Y pose means Y position. Y position changes the position of this line in the Y direction. It's this way. When I am moving, it's changing the position. So when I press this ground, I have to set this line in this black line you have seen. It is a little dense line. I have to set this over here. After setting this over here, I have to release this ground. Now I have given an amplitude of 2 volt, but I am not able to see my signal. So I have to set this knob and this knob. This is the magnification of the amplitude and this is the magnification of the frequency. As my magnification may be too large, that's why this signal is not coming on the screen. So what I have to do, I have to minimize my magnification. So I am minimizing it. So I am getting something. So as I have kept this, connect this output to the input of this CR. Now I have to search my signal. There is coming some signal, but it's not clear. I have put here what? A sinusoid. So this signal also should look like a sinusoid, but it's not looking like. So either the frequency is too high or the frequency is too low. In that case, it's moving over here. So let us change its time period. If I changing this time period and try to get the signal, we are getting the signal. But we are applying a sinusoid. What we are getting? A sinusoid. Here, this part from this y-axis is known as the amplitude of the signal, and this x-axis is known as the time period in which the signal is repeating its cycle. Using this time period, we can determine the frequency of a sinusoidal wave. All of us know that.
So as you can see, this signal is moving. So here we have that one feature of this CRO that you can make this signal hold. It's called the hold off. Using this hold off, what I am doing, I am making this signal stop so that we can calculate the time period. So this is what, as I said, is the magnification of the amplitude. So this button doesn't changes the magnitude of the signal, but it just changes the view. It's same here, 2 volt is coming, here also is 2 volt, but I am changing the view. It's a magnifying glass kind of thing. Okay. So as I have changed the view, let it be somewhere here. I am taking this as my proper view and making this signal a stable using hold off. I am going to calculate different parameters of this signal. 2 parameters are most important. One is the amplitude, the other is the frequency. How to calculate the frequency using this CRO? You can see that this whole screen of this CRO is divided into various blocks, and each block is again divided into various small blocks. So this is called one block. If I show it using a fan, this entire is one block, and one block is divided into 1, 2, 3, 4, 5 small blocks. So in 5 small blocks means each block is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1. So each block is 0.2 small block and the entire is 1. So the one entire block is divided into 5 small units of 0.2. So now calculate this amplitude. The most easiest feature in this CRO is this XY. What this XY do? When we press it, it simply compresses the x-axis, because when we say amplitude, we are not concerned about this x-axis, we are concerned about the y-axis. So I press this x-axis, this xy, so it compresses the x-axis. We are concerned about only y-axis. So now let us count this, how many blocks this line is taking. Okay, if you feel like this is not countable, using this y post, adjust it properly. Suppose this, make this black line as the reference line and just set it at this line and then start counting from there. So if I count from here, if I set it properly, if I count from here, you can see that it is one entire block, then it is again going up till how much? It's near about 1.9. So from 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, it's around 1.9. So if I calculate this amplitude, I will show you how to calculate the amplitude. If I say amplitude A, this amplitude A is equal to what? Is equal to the number of blocks. That was. Now we are going to calculate the amplitude. So how to calculate the amplitude? As I already told you, to press this XY, where this will be compressed, and now we are going to count the number of blocks. After counting the number of blocks, we found that this is 1.9. So this amplitude will be equal to 1.9, that is the number of blocks, into, why this 1? This is 1 because here this knob is at 1. So the magnification you are using is 1. So I have made 1.9 into 1, which is equal to what? 1.9 volts. So why this volt is there? Because here you can see from this bigger gap till this bigger gap, you have different magnification units with a value of volts. See, V is written. So this V is denoting volts. From this bigger gap to this bigger gap, in the right hand side you can see this is MV, called millivolts. That's why whenever this knob is in this range, you have to use the unit volts. When this knob is from here to here, somewhere in between, you have to use the unit millivolts. So in total, we are getting the amplitude to be 1.9 into 1, which is the magnification, is equal to 1.9, the unit is volts. So you have the amplitude of 1.9 volts, but we were giving how much amplitude? 2 volts. So this 2 volts is coming down over here, 1.9 volt. Why the difference is there? You might have heard about different resistance losses. So this wire has some resistance. You are using a big wire, so this wire has various resistance. So what happened? Whatever is been generated, due to the resistance of this wire, some part has been dropped here. So exactly 2 volt is not coming, a small error that has been dropped here, and 1.9 volt is coming. So this is how we calculate the amplitude. Now moving to the next parameter, I am releasing this x1. We are moving into how to calculate the frequency. To calculate the frequency, we should know the time period. So first, again it's moving, so let it be first ground. Take it at the center, release the ground.
then make it hold if it is moving. Now to calculate the frequency we should know the time period, because we define frequency as the number of cycles completed or the time taken by one cycle to complete its complete rotation. So let us discuss that what is happening here. It is always calculated in x-axis, the time. So here if you can see, if I say one cycle, if I make it a little more stable, this is one cycle. From, if I say from here to here, it is one cycle, or from here to again coming here is one cycle. So whichever way you can take, whenever the signal repeats it again, whenever a signal repeats itself again, that is said to be one cycle. From here, if it coming till here means again from here it is repeating it again. So it's called one complete cycle. From here to here, from here to here, wherever you can take, you have to take one complete cycle. So you have to calculate here how many blocks this one cycle is taking to complete its repetition. So let us calculate this. If I make it a little more stable, from here it is taking around, if I calculate from here, it's taking around 1.3 as the number of blocks taken by one cycle. Now the next parameter we are going to calculate is the frequency. How to calculate the frequency? To calculate the frequency we have to first calculate the time period. What is time period? The time period is the time taken by one complete cycle to complete. Here if you say one complete cycle, that is this one complete cycle, or any one which is a one complete cycle. So to complete that one cycle, what is the time taken, we have to take into blocks. If you know the blocks, we can, using this magnification, we can calculate the time taken by that particular cycle to complete its rotation. So if I see what is the time taken by this cycle, we can put here. So this is one complete cycle, it is almost taking 1.7. If you count this scale, if I count this scale from here, if you take that this is one cycle, from this to this is around 1.2, 0.4, 0.6, it's 1.7. So it is 1.7, you can say. Time period is 1.7, and you have to see the magnification of this time period. Now, right now you can see this is the knob. This knob is at 2. So we are using this into 2. So this 1.7 into 2 is giving us 3.4. Why I have taken milliseconds? Because from this gap you can see, from here till this gap, there is a small line. The unit will be in seconds if this knob is somewhere here. From here till this gap over up, the unit will be millisecond if the knob is in this range. From this gap till this gap, if the knob is over this, then the unit will be microsecond. So we have three different units in this scale: seconds, milliseconds and microseconds. So as my knob here was in millisecond range, so I have used a unit millisecond. Now we all know the relation between frequency and time period. Frequency is the inverse of time period. So I have to calculate the frequency, I am making it 1 by time period. What was our time period? 3.4 milliseconds. In 3.4 I have multiplied it into 10 to the power minus 3, because all of us know that milli is 10 to the power minus 3. So the millisecond is now converted into second. When I divide this all, I am getting 294.21 Hertz. And what our frequency being used was 300 Hertz. So we are very near to the frequency which is generated. Again I am saying why the difference is there, because of this wire being used. I am saying again and again that every wire you are using in an electronic circuit or in electronic apparatus has some resistance. Due to that resistance, the resistance may be offered to the frequency, may be offered to the voltage, may be offered to the current. Due to that, if it is 2 volt, we were getting less than 2 volt, that was 1.9, and as it is 300 Hertz in the frequency, we are getting less than 300 Hertz, but it is approximately equal to the same. So this is how we calculate the amplitude and the frequency using a CR. The same thing can be if I change this from here and I put it over here. Now I am not getting the signal because my channel is in 1. I have to change this channel. Now my channel went to channel 2. So now whatever is giving in this input will be shown on the screen.
So as the view is small, that's why this is used to magnify the view. So you can see the signal properly. Same way you can change the frequency and you can vary the amplitude. So you have two channels. The amplitude view for two channels are different, but the frequency view is the common for both the channel. Okay. So this is channel 2, now it is shown here, and this is channel 1 if you are giving this input here. If you want to see both the channel in here, then you have to, suppose I am using one more function. Now this I have added one more function generator. I have connected it to the channel 1 and the another function generator I am connected to the channel 2. You can see over here that using this, when it is in channel 1, you are viewing the signal which is generated from here and we are viewing here. When we make it channel 2, this signal is being generated by this. When we want to see both, then you have to do this 12. You can see one signal, there are two signals, one is being generated by this and the other being generated by this. So you can view both the signal using this two channel CRO. Okay, and the frequency is same. See, if I change this frequency view, the frequency of both the signal are changing. Even this signal frequency changes and the signal which is behind the first one is also changing. But if I change this magnitude of channel 1, you will observe that only one signal amplitude is varying because this is independent of the channel 2. When I vary this channel frequency amplitude, you can see the amplitude of this signal is varying, but the behind that signal is not varying because this is independent of this. So both are functioning independently when it comes to amplitude, but both are functioning at the same time when it comes to frequency. So this is about 12. So there are two modes, one is channel 1, channel 2, and we can also see both the using. Few things that I like to explain, I won't be showing it on the CRO, but what are the things? One thing, what is this? It's called intensity, which increases and decreases the intensity of the signal. There is another called focus, which increases the focusness. See, it's becoming little blurred and not very clear, so you can increase, if I say that signal. If I change this, see, it will become little blurred. I want to change the clarity, so the focus is changed. Here is called X magnitude. See, saying X magnitude into 10. When I press it, what you are seeing, that my amplitude or the, you can say the view of my time period is been multiplied by 10. So it is 10 times more, means my one cycle needs 10 times more number of blocks to complete its rotation. This is what into 10 means, but I make it to the previous stage. Here is some calibrated 0.2 volt and 2 volt. This is showing the symbol of a square wave. So this means that when you connect one wire from here and you want to view, means this CRO can also generate a square wave of 0.2 volt amplitude and a 2 volt amplitude. Both are there. So this small feature is been inbuilt in this CRO. This is not of much importance. The same can also be used using function generator, but you are using this for the CRO. This is a component tester. It's not very important for this level because when we insert a component over here, by using this component figure, we'll get one figure over here, one view. That view will say whether your component is working or not. So that's why it is a component tester, depending on the figure. Generally, we call those figure as Lissajous figure. You might have heard the name of the Lissajous figure. So what is the pattern of the figure? Determining that pattern, we say whether the component is working or not. Okay. I already explained you about this Y, movement of Y. Right now, this Y, and this is X is the movement of its X direction. This is XY to calculate the amplitude by removing it, and this is for frequency. This is for amplitude. For now, this is all about CRO and how a function generator works. So I like to mention one more point about the function generator that I forgot to mention previously, but that is not like any Q kind of thing. If you know now also, you can relate. So what I want to mention is that's the right now in channel 2. So whatever is coming in this channel will be viewed here. I forgot to show you the practical use of this function. So when I change this function, triangular, right? What is it getting? A triangular wave. Again I change this function, square. What I am getting? A square wave. The square wave only the upper and the lower limit is shown. The line connecting the upper and lower limit is not been shown in this CRO. The upper and the lower. So it represents a square wave.
Again, when I change the function, it is a ramp. You know, this is called a ramp signal. This is in first that direction. Your tiltness is on the right hand side. When I change the function again, it's a negative ramp. You can see previously it was on the right hand side, the tiltness. Now your tiltness is on the left hand side. So it's a negative ramp. Next, when I change the function again, a pulse. So it is giving a small pulse. This is one pulse, second pulse, third pulse, small pulse. Then again I change the function, it's giving a negative pulse. Before these pulses were on the positive side, now the pulses are on the negative side. When I again change the function, you are getting a DC. Now to see this DC, as this signal is coming on this channel 2, I have to change this mode. Here see AC and DC. When it is up, it is AC. When I press it, it is in DC. So you can see how many volt? DC minus 5 volt. Now I should get what? From here, as I am making the mode, this is DC 5.0 volts. This is the amplitude magnification, I have increased it. From this reference you have to calculate. So from this reference if you calculate, this is 1, then 0.2, 0.4, 1.5. 1.5 into how much? 0.2. It is saying 0.35. So you can calculate the function DC. So we all know that DC don't have frequency, though it is a straight line. And as the other signal like this is having frequency, so it is not a straight line. So when DC comes, it's a straight line. When DC doesn't come, it is a sinusoidal or any signal having frequency. So by changing this function, we are getting different signals over here. So this is how the function is being viewed here, and you can use different channels or the CRO to view whatever this function generator is generating and what this is viewing. So at the end, in the conclusion, I can say that this is a source, this is the eye of an electronic engineer. Eye means where we view things. So this is viewing all the signals being generated by this source on the eye of the CRO. Thank you for watching this video. অংগৰাগ আমাৰ নাৰীসকলৰ অত্যন্ত প্ৰিয় বিষয়। আমাৰ পৰৱৰ্তী নিবেদন অংগৰাগত আজি মুখৰ আৰ্দ্ৰতাৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰা হ'ব। নমস্কাৰ, মই মালা মহন্ত ভূঞা। মই আজি আপোনালোকক সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায় হৈছে ছালৰ পৰিষ্কৰণ। তাৰ বাবে আমি ক্লিনজিং কৰিব লাগে। দৈনিক ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে ক্লিনজিং ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ ছালখন সুস্থ আৰু সুন্দৰ হৈ থাকে। বৰ্তমানৰ প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱত ছালৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা দেখা যায়। নিয়মিত ক্লিনজিং ব্যৱহাৰে আমি তেনেধৰণৰ ক্ষতিৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। প্ৰথমে মুখখন এটুকুৰা কপাহ পানীত তিয়াই পৰিষ্কাৰকৈ চাফা কৰি ল'ব। তাৰপিছত সামান্য ক্লিনজাৰ আঙুলিৰ মূৰত লৈ মুখৰ ছালত লগাই আঙুলিৰ মূৰেৰে লাহে লাহে মালিচ কৰি 5 মিনিটৰ পিছত তিতা কপাহেৰে তুলি পেলাব লাগে। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। টোনাৰ ব্যৱহাৰে ছালখন যথেষ্ট সতেজ কৰি তোলে। ক্লিনজিঙৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি উন্নত মানৰ টোনাৰ মুখৰ ছালত স্প্ৰে কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, নাইবা কপাহেৰেও ছালত টোনাৰ লগাব পাৰি। টোনাৰৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ছালৰ মৃতকোষ নাইকিয়া কৰিবলৈ ছালখনত স্ক্ৰাবিং কৰিম। স্ক্ৰাবিং কৰিলে ছালত জমা হোৱা মৃতকোষবোৰ নাইকিয়া হয়, ছালখন উজ্জ্বল হৈ পৰে আৰু ছালখনৰ যিটো ক'লা ভাৱ, ৰ'দে পৰি ক'লা পৰা এনে ভাৱবোৰ নাইকিয়া হয়। স্ক্ৰাবিং কৰিবলৈ উন্নত ব্ৰেণ্ডৰ স্ক্ৰাব মুখৰ ছালত লগাই 5 মিনিট সময়ৰ পিছত আঙুলিৰ মূৰেৰে সামান্য চাপ দি লাহে লাহে ঘূৰাই স্ক্ৰাবিঙৰ মাছাজ কৰাব লাগে।
তাৰ পিছত আমি কপাহ পানীত তিয়াই স্ক্ৰাবখিনি ছালৰ পৰা তুলি পেলাম ইয়াৰ ফলত ছালত জমা হোৱা মৃতকোষবোৰ নাইকিয়া হয় আৰু ছালখনৰ যথেষ্ট উজ্জ্বল হৈ পৰে স্ক্ৰাবিঙৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ছালখনৰ আৱৃত্তিকৰণৰ বাবে ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ বাবে উন্নত মানৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ আঙুলি মূৰত লৈ মুখৰ ছালত লগাই কপাল গাল আৰু থুতৰিত লগাই আঙুলিৰ মূৰেৰে লাহে লাহে মিহলাই দিলে ছালখন খুব ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজিং হয় সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি এনেদৰে যতন লৈ এখন সুস্থ সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল ছালৰ গৰাকী হৈ থাকিব পাৰোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই মালা মহন্ত ভূঞা আজি আমি চুলিৰ যতনৰ বিষয়ে কথা পাতিম আমাৰ চুলিকোছা হৈছে আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় সম্পদ আমি প্ৰত্যেকেই একোছা সুন্দৰ ঘন উজ্জ্বল চুলিৰ গৰাকী হ'বলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু তাৰ বাবে আমি নিয়মিত যতন ল'ব লাগে বৰ্তমানৰ ব্যস্ততাৰ যুগত আমি নিয়মিত যতনৰ বাবে সময় কমকৈ পাওঁ কিন্তু সপ্তাহত যদি অন্তত দুদিন সময় উলিয়াই আমি চুলিকোছাৰ যতন লওঁ আমি একোছা সুন্দৰ ঘন উজ্জ্বল চুলিৰ গৰাকী হৈ থাকিব পাৰিম তাৰ বাবে আমি হট অইল মাছাজ ল'ব লাগে চুলিৰ গুৰিডালৰ পৰা আমি নাৰিছমেণ্ট পাওঁ অৰ্থাৎ চুলিডালে পৰিপুষ্টি লাভ কৰে চুলিৰ গুৰিত হেয়াৰ ফলিকল নামৰ এবিধ কোষ থাকে য'ৰ পৰা চুলিডাল গজি আহে গতিকে আমি ফলিকুলাৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে সপ্তাহত অন্তত দুদিন কুহুমীয়া তেলেৰে মূৰৰ মালিচ ল'ব লাগে তাৰ বাবে আমি প্ৰথমে চুলিকোছা বহল দাঁতৰ ফণীৰে লাহে লাহে ফণিয়াই চুলিৰ জট নাইকিয়া কৰিব লাগে প্ৰথমে তাৰপিছত চুলিকোছা ভাগ ভাগকৈ ফণিয়াই লৈ এটুকুৰা কপাহ প্ৰথমে পানীত তিয়াই তাৰপিছত আমি যিখিনি তেলেৰে মালিচ ল'ম সেই তেলত ডুবাই মূৰৰ ছালত লগাব লাগে চুলিকোছাৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে আমি সাধাৰণতে নাৰিকলৰ তেল জলফাই তেল নাইবা কাঠবাদাম তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই তিনিবিধ তেলতেই চুলিকোছাৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদান থাকে তেলখিনি লগোৱাৰ পিছত আমি আঙুলিৰ মূৰেৰে লাহে লাহে গোটেই মূৰত তেলখিনি বিয়পাই দিম তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আঙুলিৰ মূৰেৰে সামান্য চাপ দি মূৰৰ মালিচ কৰিম সাধাৰণতে 10 মিনিট সময় যথেষ্ট গতিকে 10 মিনিট সময় আঙুলিৰ মূৰেৰে লাহে লাহে ঘূৰাই ঘূৰাই ক্লকৱাইজ এণ্টি ক্লকৱাইজ অৰ্থাৎ ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশে আৰু ঘড়ীৰ কাঁটাৰ বিপৰীত দিশে মূৰৰ মালিচ কৰিব লাগে মূৰৰ মালিচ কৰিলে মূৰৰ ছালৰ ৰক্ত সঞ্চালিত হয় বাবে চুলিকোছাৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়ে আৰু মূৰৰ চুলিৰ যিটো ফলিকলটোৱে পৰিপুষ্টি লাভ কৰে মূৰৰ মালিচৰ পিছত আমি ডিঙিৰ পিছফালে থকা আকুপ্ৰেছাৰ পইণ্টত সামান্য আঙুলিৰ চাপ দি মালিচটো শেষ কৰিম আৰু কান্ধলৈ দুইখন হাতৰে সামান্য চাপ দি মালিচটো সম্পূৰ্ণ কৰা হয় গতিকে আপোনালোকে সপ্তাহত অন্তত দুদিন সময় উলিয়াই যদি এনেদৰে মূৰৰ মালিচ লয় মূৰৰ বিষ হাইপাৰটেনশ্যন এই আটাইখিনি নাইকিয়া হয় আৰু চুলিকোছাই পৰিপুষ্টি লাভ কৰে আৰু নতুনকৈ চুলি গজাত সহায় হয় মূৰৰ মালিচ কৰাৰ পিছত চুলিখিনিৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে এখন টাৱেল গৰম পানীত তিয়াই টাৰ্বন থেৰাপিৰে মূৰত মেৰুৱাই থ'ব লাগে 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে পুনৰ টাৱেলখন পানীত তিয়াই চুলিকোছাত ভাপ দিব লাগে চুলিকোছাত গৰম পানীৰ ভাপ দিয়াৰ পিছত ফলিকলৰ মুখবোৰ খোল খায় আৰু তেলৰ পৰিপুষ্টি ফলিকলটোৱে আহৰণ কৰি লয় তাৰপিছত আধা ঘণ্টা সময় ৰৈ চুলিকোছা শ্বেম্পু কৰি পেলাব লাগে মূৰৰ ছালত তেল লগোৱাৰ পিছত কেতিয়াও বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে কাৰণ বাহিৰৰ ধূলি বালি প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱত তেলখিনি খুব সোনকালে গৰম হয় চুলিকোছা ৰঙা পৰি যাব পাৰে আৰু মূৰৰ ফলিকলটোত ধূলি বালি জমা হোৱাৰ বাবে শ্বেম্পু কৰাৰ সময়ত চুলি সৰিব পাৰে এনেদৰে আমি যদি চুলিকোছাৰ যতন লওঁ চুলিকোছাই পৰিপুষ্টি লাভ কৰে চুলি নসৰাকৈ থাকে
আৰু উফি চুলি সৰা আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা চুলিকোছা মুক্ত হৈ থাকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই বিষয়ে জানি ভাল পালে। এনেদৰে আপোনালোকেও সময় উলিয়াই সপ্তাহত যদি অন্ততঃ 2 দিন সময় নিজৰ বাবে লয়, একোছা ঘন উজ্জ্বল সুন্দৰ চুলিৰ গৰাকী হৈ থাকিব পাৰিব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই মালা মহন্ত ভূঞা। আজি মই আপোনালোকক ছালৰ যত্নৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। সাধাৰণতে দেখা যায় বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ ছালখনৰ মইশ্চাৰাইজাৰ অৰ্থাৎ আৰ্দ্ৰতাটো কমি যায়, আৰু যদি আৰ্দ্ৰতা কমি যায় তেতিয়া তেলৰ পৰিমাণটো অলপ বাঢ়ি আহে। সাধাৰণতে মইশ্চাৰ বেলেঞ্চ যদি স্কিনখন নহয়, তেতিয়াহ'লে ছালত গুটি গুটি ওলাব পাৰে, ছালখন অকণমান ক'লা দেখাব পাৰে আৰু যথেষ্ট শুকান আৰু অনুজ্জ্বল যেন দেখি। গতিকে আজি মই আপোনালোকক মইশ্চাৰ বেলেঞ্চ কিদৰে কৰিব তাৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ছালখন ক্লিনজিং কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত এটা মইশ্চাৰ বেলেঞ্চ ক্ৰীমেৰে স্কিনখন 10 পৰা 15 মিনিট সময় মাছাজ কৰিম। তাৰপিছত এটুকুৰা তিতা কপাহেৰে যদি ক্ৰীমখিনি অঁতৰাই পেলোৱা হয়, ছালখন যথেষ্ট উজ্জ্বল সতেজ হৈ পৰে আৰু ছালত মইশ্চাৰটো বেলেঞ্চ হৈ ৰয়। অৰ্থাৎ ছালখন যথেষ্ট আৰ্দ্ৰতাপূৰ্ণ হৈ পৰে বাবে ছালখন যথেষ্ট উজ্জ্বল দেখি। গতিকে আপোনালোকে অতি সহজতে কম সময়তে অৰ্থাৎ মাত্ৰ 10 মিনিট সময় খৰচ কৰি ছালখন এনেদৰে মইশ্চাৰ বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰিব। বহু সময়ত দেখা যায় বিভিন্ন কাৰণত, কেতিয়াবা শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে, কেতিয়াবা খোৱা বোৱা অনিয়ম হোৱাৰ বাবে বা প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱত আমাৰ ছালখন অনুজ্জ্বল হয় আৰু মইশ্চাৰ বেলেঞ্চ হৈ নাথাকে। তেতিয়া ছালখন যথেষ্ট অনুজ্জ্বল যেন দেখি, উজ্জ্বলতা নাথাকে বাবে কিবা নিৰ্জীৱ যেন লাগে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি যদি সপ্তাহত অন্ততঃ 2 দিন এনেদৰে মাছাজ লওঁ, তেনেহ'লে ছালখন যথেষ্ট মইশ্চাৰাইজিং হৈ থাকিব আৰু ছালখন খুব উজ্জ্বল দেখাব। গতিকে সপ্তাহত অন্ততঃ 2 দিন আপোনালোকে 10 মিনিট সময় উলিয়াই প্ৰথমে ছালখন ক্লিনজিং কৰিব, তাৰপিছত এনেদৰে যদি মাছাজ লয় তেনেহ'লে ছালখন যথেষ্ট উজ্জ্বল দেখাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আপোনালোকে সপ্তাহত 2 দিন সময় উলিয়াই এনেদৰে কৰক আৰু সুন্দৰ উজ্জ্বল ছালৰ গৰাকী হৈ থাকক। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই মালা মহন্ত ভূঞা। আজি মই আপোনালোকক হাত দুখনৰ যত্নৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। সাধাৰণতে দেখা যায় আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ যিমানেই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, সিমানেই ব্যস্ত হৈ থাকে আমাৰ হাত দুখন।
মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ পাকঘৰৰ হেতা ধৰাৰ পৰা গাড়ী ষ্টিয়াৰিং লৈ পেলাই একদম অফিচৰ কলমটো ধৰালৈকে হাত দুখন আমাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু বহু সময়ত দেখা যায় যদি জলবায়ুৰ পৰা আৰ্দ্ৰতা কমি আহে তেনেহ'লে হাত দুখন আমাৰ শুকান হৈ পৰে বিশেষকৈ যেতিয়া জলবায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা কমে আমাৰ হাত দুখনো বেছি শুকান হৈ পৰে বহু সময়ত ডিটাৰজেণ্টৰ সংস্পৰ্শত নাইবা খুব জোৰকৈ কেতিয়াবা বস্তু ধৰিলে আমাৰ হাতৰ মাংসপেশীবোৰ খুব বেছি যিহেতু ছফ্ট হয় সেইকাৰণে হাত দুখন খুব বেছি খহটা হৈ পৰে তাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকক যিটো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে হাত দুখনৰ সম্পূৰ্ণ যতন তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি লাগিব আহকচোন আমি একেলগে চাওঁ প্ৰথমে আমি কুহুমীয়া পানীত হাত দুখন জুবুৰিয়াই ল'ম 5 মিনিটৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ কিউটিকেলবোৰ ছফ্ট হৈ যাব নেইল ব্ৰাছেৰে নখবোৰ ঘঁহি ঘূৰণীয়াকৈ ঘঁহি চাফা কৰিব লাগে তাৰপিছত কুহুমীয়া পানীৰে কিলাগুটিৰ পৰা হাত দুখন ধুই পেলাব লাগে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি অকণমান স্ক্ৰাব ল'ম যিহেতু আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে হাত দুখন আমাৰ খুব খহটা হৈ যায় খহটা হোৱাৰ এটা কাৰণ হৈছে হাতত জমা হোৱা মৃত কোষবোৰ গতিকে মৃত কোষবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি স্ক্ৰাবিং কৰিম স্ক্ৰাব কৰিবলৈ আঙুলিৰ পৰা কিলাগুটিলৈ স্ক্ৰাব লগাই ঘূৰাই ঘঁহি তুলি পেলাব লাগে প্ৰায় 5 পৰা 10 মিনিট সময় স্ক্ৰাবিং কৰাৰ পিছত পুনৰ পানীৰে ধুই পেলোৱাৰ পিছত মৃত কোষবোৰ সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ হৈ যায় তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি এখন কোমল টাৱেলেৰে হাতখন মচি অকণমান হেণ্ড মাছাজ ক্ৰীম লৈ আঙুলিৰ পৰা কিলাগুটিলৈ মাছাজ কৰা হয় গতিকে এনেদৰে মাছাজ কৰাৰ ফলত আমাৰ হাতৰ ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় বাবে হাত দুখনৰ ছাল উজ্জ্বল হৈ পৰে আৰু যথেষ্ট কোমল হয় মাছাজ কৰিবলৈ আমি 10 পৰা 15 মিনিট সময় ল'ব পাৰোঁ গতিকে এনেদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি যদি সপ্তাহত অন্ততঃ এদিনো কৰোঁ আমাৰ হাত দুখন যথেষ্ট কোমল হৈ থাকিব আৰু আমি খুব কোমল হাতৰ ছালৰ গৰাকী হৈ থাকিব পাৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকেও যদি হাত দুখনৰ ছাল খুব কোমল কৰি ৰাখিব বিচাৰে সপ্তাহত অন্ততঃ এদিন এনেদৰে যতন লৈ চাওক দেখিব আপোনালোকৰ হাত দুখনো খুব কোমল আৰু সুন্দৰ হৈ পৰিছে ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই মালা মহন্ত ভূঞা আজি মই আপোনালোকক পদযুগলৰ যতনৰ বিষয়ে ক'ম অৰ্থাৎ ফুট কেয়াৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ প্ৰতি 15 দিনত এবাৰকৈ ভৰিৰ পদযুগলৰ যতন লৈ আমি হাইপাৰটেনশ্যন হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ গতিকে আজি আমি ফুট কেয়াৰ কিদৰে ল'ব পাৰি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম আহকচোন চাওঁ ভৰি দুখনৰ যতন ল'বলৈ প্ৰথমে আমি কুহুমীয়া পানীত পেডিকিউৰ শ্বেম্পুৰে সম্পূৰ্ণ বাবল তোলাৰ পিছত ভৰি দুখন ডুবাব লাগে 10 মিনিটমান পিছত কুহুমীয়া পানীত বাবল বাথ ভৰি দুখনত দিয়াৰ পিছত প্ৰথমে কিউটিকেল পুছাৰেৰে নখত আমি কিউটিকেল ছফনাৰ লগাব লাগে এটাৰ পিছত এটাকৈ নখৰ ওপৰত কিউটিকেল পুছাৰেৰে কিউটিকেল ছফনাৰ ক্ৰীম লগোৱাৰ পিছত কিউটিকেলডাল সামান্য চাপ দি পিছুৱাই দিয়া হয় অৰ্থাৎ কিউটিকেলটো পুছ কৰা হয় তেতিয়া নখত থকা ডেড স্কিনৰ সমস্যা নাইকিয়া হয় আৰু নখত বহু সময়ত নেল পলিছ নিয়মিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত হালধীয়া পৰি যোৱা দেখা যায় গতিকে সেই ভাৱ নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কিউটিকেলটো ক্লিন কৰি লওঁ কিউটিকেল ক্ৰীমেৰে যেতিয়া কিউটিকেল পুছ কৰা হয় নখৰ মৃত কোষটো আঁতৰি যায় ভৰি দুখন হৈছে আমাৰ মগজুৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এটা শৰীৰৰ অংশ গতিকে এই বিষয়ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰ হতুৱাই যদি আপোনালোকে পদযুগলৰ যতন লয় প্ৰতিটো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব কিউটিকেল পুছাৰ লগোৱাৰ পিছত অতিৰিক্ত ক্ৰীমখিনি কপাহেৰে তুলি পেলোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি নেইল ফাইলাৰেৰে নখৰ শ্বেপ দিম বৰ্তমান নখৰ শ্বেপৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ট্ৰেণ্ড আহিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিছুমানে ফ্ৰেঞ্চ ষ্টাইলটো বিচাৰে যিটো অকণমান স্কুৱেৰ আকৃতিৰ হয় কাৰণ বিভিন্ন সময়ত খৰধৰকৈ যাওঁতে যদি জোঙা নখত কেতিয়াবা কিবা আঘাত পায় সেই পিছলৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে ভৰিৰ নখ সদায় সমান আৰু পোনকৈ কাটিব লাগে এতিয়া নেইল ফাইলাৰেৰে নখৰ শ্বেপ দি থকা হৈছে কিউটিকেল পুছাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত নেইল ফাইলাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো জৰুৰী কাৰণ সি নখৰ অসমান
ভাৱটো নাইকিয়া কৰিব আৰু সমানভাৱে ফাইলিং কৰিব। এতিয়া পৰিষ্কাৰ পানীৰে ভৰি দুখন ধুই পেলাব লাগে, কাৰণ বাবুল বাথত আমি যিটো শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই শ্বেম্পু যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়। পানীৰে ধোৱাৰ পিছত আমি ভৰি দুখন শুকানকৈ মচি লৈছোঁ। ভৰিৰ মৃতকোষ নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি ফুট কেয়াৰ পদ্ধতিত এইবাৰ স্ক্ৰাবিং কৰিম। গতিকে অকণমান স্ক্ৰাব হাতেৰে লৈ দুখন ভৰিত লগাই ঘূৰাই ঘূৰাই মালিচ কৰা পদ্ধতিৰে ভৰি দুখনৰ স্ক্ৰাবিং কৰা হয়। এতিয়া আঙুলিৰ মূৰেৰে সামান্য চাপ দি বুঢ়া আঙুলিৰে ঘূৰাই ঘূৰাই এতিয়া স্ক্ৰাবিং কৰা হৈছে। চাৰ্কুলাৰ মুভমেণ্টত এনেদৰে স্ক্ৰাব কৰাৰ ফলত ভৰিত জমা হোৱা মৃতকোষবোৰ নাইকিয়া হয় আৰু ভৰি দুখনৰ ছাল উজ্জ্বল হৈ পৰে। দুয়োখন ভৰিতে স্ক্ৰাবিং কৰাৰ পিছত আমি স্ক্ৰাবটো পানীৰে ধুই পেলাম। ভৰি দুখনৰ পানীৰে ধুই স্ক্ৰাবখিনি আঁতৰাই পেলোৱা হ'ল। এতিয়া আমি এখন কোমল টাৱেলেৰে ভৰি দুখন মচি লৈছোঁ। ফুট কেয়াৰৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় দিশটো হৈছে ভৰি দুখনৰ মালিচ। এইবাৰ আমি ভৰি দুখনৰ মালিচ কৰাম। প্ৰথমে ফুট ক্ৰীম গোটেই ভৰি দুখনত লগাই লৈ সঠিক পদ্ধতিৰে ভৰি দুখনৰ মালিচ দিয়া হয়। প্ৰথমে বুঢ়া আঙুলিৰ নখত সামান্য আঙুলিৰে চাপ দি মাছাজ কৰা হয়, যাৰ ফলত ভৰিৰ শিৰা উপশিৰাবোৰ সক্ৰিয় হয় আৰু তেজ চলাচল ভাল হয়। প্ৰতিটো আঙুলিত ক্লকৱাইজ আৰু এণ্টি ক্লকৱাইজ অৰ্থাৎ ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশে আৰু ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশে ঘূৰাই ঘূৰাই মালিচ কৰা হয়। ফুট কেয়াৰত যেতিয়া ভৰিৰ তলুৱাত মাছাজ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ আকুপ্ৰেছাৰ পইণ্টবোৰ সক্ৰিয় হয়। তাৰ ফলত মূৰৰ বিষ, এনজাইটি আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান হয়। এখন ভৰিত সম্পূৰ্ণ 15 মিনিট সময় মালিচ দিয়াৰ পিছত আমি অতিৰিক্ত ক্ৰীমখিনি নাইকিয়া কৰি তাৰ ওপৰত এটা পেক লগাম। সেই পেকটো লগোৱাৰ ফলত ভৰি দুখনৰ ছালখনে পৰিপুষ্টি লাভ কৰে, ভৰিৰ ছাল উজ্জ্বল হয়। বহু সময়ত ভৰিত কেতিয়াবা কলা দাগ পৰা দেখা যায়, অৰ্থাৎ ৰ'দত কেতিয়াবা ওলাই গ'লে সূৰ্যৰশ্মিৰ প্ৰখৰতাত ভৰি দুখনতো ছানটেন হয়। আৰু যদি ইল ফিটেড শ্বুজ পিন্ধে কেতিয়াবা নিজৰ ভৰিৰ জোখৰ বিপৰীতে যদি কেতিয়াবা জোতা পিন্ধে কেতিয়াবা ভৰি দুখনত অকণমান কলা দাগ পৰে, কিছুমান ঠাই কোচ খাই থাকে। গতিকে পেকটো লগোৱাৰ ফলত এনেবোৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰি। কিউটিকেল পুছাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত নেইল ব্ৰাছত পেডিকিউৰ শ্বেম্পু লৈ ঘূৰাই ঘূৰাই ঘঁহি নখৰ পৰা আঁঠুলৈ ভৰি দুখন চাফা কৰি ল'ম। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ভৰিৰ গেৰুৱাৰ ফটা সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ পেমিষ্টন ব্যৱহাৰ কৰিম। পেমিষ্টনেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই ঘঁহি চাফা কৰাৰ পিছত ফুট স্ক্ৰেপাৰেৰে অতিৰিক্ত ডেড স্কিনসমূহ নাইকিয়া কৰি তোলা হয়। ইয়াৰ ফলত ভৰিৰ গেৰুৱা মিহি হয় আৰু তাত ৰক্ত সঞ্চালন বাঢ়ি আহে বাবে ছালখন যথেষ্ট উজ্জ্বল হৈ পৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ খণ্ডটি চাই ভাল পালে। পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ। মাওচেতুঙে কৈছিল, নাৰী তুমি অৰ্ধ আকাশ। এই অৰ্ধ আকাশৰ প্ৰতিভাই আজিৰ তাৰিখত সীমাৰ সকলো পৰিধি ভাঙি পূৰ্ণ আকাশজুৰি বিকশিত হৈছে। আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ সমাজত বিশেষভাৱে সশক্তিকৃত মহিলাসকলৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম। নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে নাৰীৰ অতীত আৰু বৰ্তমান। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ প্ৰবাসী অসমীয়া ধীৰা হাজৰিকা। আহকচোন আমাৰ এই কথোপকথনত তেখেতে কি কয় আমি তাৰ বুজ লওঁ। বাইদেউ, আপোনাক আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বাইদেউ, নাৰীৰ এতিয়া অতীত আৰু বৰ্তমান বুলি ক'লে আমি অতীতলৈ যাব লাগিব। প্ৰথমে আপোনাৰ কথাকেই সোধোঁ,
আপুনি নাৰীক আপুনি কি ৰূপত দেখিছিল আপুনি যিমানলৈকে ঢুকি পায় আপোনাৰ আইতা পূৰ্বপুৰুষক আপুনি তেনেকৈ কি ৰূপত দেখিছিল বা তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি কেনেকুৱা আছিল অকণমান কওকচোন আইতাহঁতক দেখিছিলোঁ আইতাহঁতৰ আগৰ দিনত যিখিনি মহিলাই শিক্ষা দীক্ষা ইমান পোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ হয়তো ঘৰুৱা কামখিনিত পাৰ্গত আছিলে তাত সুত বৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ প্ৰতিপালন কৰিছিলে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি বা কোনো ধৰণৰ আয় তেওঁলোকে কৰা নাছিলে খালি তেওঁলোকে সদায় ভাবিছিলে স্বামীয়ে সদায় পইচা আনে বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰখন চলায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীক চোৱা চিতা কৰে সেইকেইটা আইতাহঁত তেনেকুৱা আছিলে তাৰপিছতে লাহে লাহে চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি আইতাৰ সান্নিধ্য পাইছে নিশ্চয় মোৰ দেউতাৰ মা মোৰ আইতা খুব মৰম কৰে কিবা এটা বস্তু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত লুকুৱাই থৈ দিয়ে তাৰপৰা দিয়ে আমাক খাবলৈ তাৰপিছতে এনেও মানে শুবলৈ কয় কেতিয়াবা আমাৰ লগতে মোৰ লগতে শোচোন আইতাহঁতৰ মৰমবিলাক বেলেগ আছিলে তেতিয়া এটা কথা আছিলে কি আইতা বহুতে হয়তো সেইটো নাই বা বুজি নাপায় যাৰ আইতা নাই যাৰ আইতা থাকে তেওঁলোকৰ এটা হয় কি মৰম এটা বেলেগ ধৰণৰ মা দেউতাৰ যিটো মৰম তাতকৈ আইতাহঁতৰ মৰম বেছি আমাৰ কাৰণে সেই তেনেকুৱা ভাৱ হৈছিলে সদায় নাতিক খুব ভাল পায় নাতিৰ কথা মানে আৰু বিশেষকৈ সেই সময়ত ল'ৰা নাতি খুব ফেভাৰিট আছিলে ল'ৰা বুলি জানে ছোৱালী হয় সেই সময়ত এইটো এটা আমাৰ ভাগ আছিলে ছোৱালী ল'ৰাৰ ভিতৰত কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ খুব বেলেগ হ'ল আগতে ছোৱালীক ইমান ধৰণৰ স্কুল শিক্ষাও দিয়া হোৱা নাছিলে তাৰপিছত সৰুতে বিয়া বাৰু দিছিলে খুব বেছি হয়তো মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে 16-17 বছৰ বিয়া হৈ যায় তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু মাহঁতৰ ঘৰুৱা শিক্ষা আমি কিছুমান পাইছিলোঁ ধৰা কেনেকৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰিব লাগে বা তাঁত সুত বোৱাটো ইমান নহ'ল যদিও কিন্তু মোৰ মায়ে খুব ভাল তাঁত বৈছিলে কেতিয়াবা মাক বাতি কাঢ়িবলৈ দিয়ে কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আজিকালিতো ছোৱালীয়ে এইবিলাক দেখাই নাই আজিকালিতো নহয় এইবিলাক কিন্তু সেই সময়ৰ যিটো অৱস্থা যিটো পৰিস্থিতি আজিতো বহুত বেলেগ আৰু আইতাহঁতে ধৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৰে বাহিৰৰ বস্তু তেনেকৈ নাখায় ঘৰতেই পিঠা হয় বা সান্দহগুৰি যি থাকে সেইবিলাক কৰে আজিকালি মানুহে বাহিৰৰ বস্তুৰে মানুহে চাহ তাহ খায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া হৈছে সেইটো এটা কথা আৰু আজিৰ দিনতো দেখিছা তুমি কিমানখিনি আপোনাৰ গৃহস্থীৰ যিটো বিদ্যা মানে সেই বস্তুটো ঘৰখন কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে যৌথ পৰিয়াল কেনেকৈ থাকিব লাগে সেই শিক্ষাবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ দিছিলেও আৰু নিজেও গ্ৰহণ কৰিছিলে নহয় জানো সেইটো হয় কিন্তু আজিকালিতো যৌথ পৰিয়াল নোহোৱা হৈ গ'ল আগতে ধৰা বাইদেউ তাৰপিছত মাহঁতৰ লগত থাকোঁতে আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালী 5টা একেলগে থাকোঁ আৰু আমি ধৰা একেলগে শুওঁ একেলগে খাওঁ একেলগে বহোঁ খেলোঁ তেতিয়া বেলেগ আছিলে কিন্তু আজিকালি মই যি দেখিছোঁ যৌথ পৰিয়ালটো নোহোৱা হ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালীও বেলেগ হ'ল তেওঁলোকে আজিকালি হেৰি কৰে বেলেগে থাকিবলৈ ভাল পায় ফাষ্ট ফুড খাবলৈ ভাল পায় তাৰপিছতে দেখিছোঁ মাকহঁতে কিছুমান বস্তু খাবলৈ তেওঁলোকে অনীহা কৰে যেনে ধৰা খাৰ টেঙা সেইবোৰ খাবলৈ অকণমান বেয়া পায় সেই ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে হৈছে এতিয়া আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মানে ৰুচিবোধৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে আধুনিকতাৰ লগে লগে কিন্তু আমাৰ যিটো অসমীয়া খোৱা সেই খোৱাটো পুষ্টিকৰ সেই খোৱাটো খালে মানুহৰ ধৰা অসুখ বিসুখ খুব কম হয় কিন্তু মই এতিয়া দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী সেইটো বুজি নাপায় মই যদি কওঁ মচন্দৰী খাবি তাহাঁতি কয় মচন্দৰী ইমান বেয়া গোন্ধায় মচন্দৰী নাখাওঁ ভেদাইলতা নাখায় কিন্তু সেইবোৰ আগতে আমাৰ খাদ্য তালিকাত আছিলে আমি সেইবিলাক সদায় খাইছিলোঁ থলুৱা বস্তু সেইবিলাকৰ কথাটো বেলেগ খাদ্যপ্ৰাণ থাকে বেলেগ বেলেগ আজি নাৰী আধুনিক নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ আজিকালি ইমান নিৰ্যাতিত হৈছে সেইটো চাগে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে নহয় জানো এতিয়া মই নিৰ্যাতনৰ ফালৰ পৰা মই এটা আপোনাক তথ্য সহকাৰে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ 2017-18 বৰ্ষত বাল্য এইটো বালাৎকাৰ হৈছে 2017-18 বৰ্ষত বালাৎকাৰ হৈছে অসমত 1708 গৰাকী আৰু বহিৰাজ্যলৈ চালান হৈছে 79 গৰাকী আকৌ যৌতুকৰ বাবে হত্যা হৈছে 150 গৰাকী অপহৰণ হৈছে 5186 গৰাকী শালীনতা হানি 3595 গৰাকী স্বামীৰ হাতত নিৰ্যাতিত 10590 গৰাকী এই ঘটনাবোৰ এই তথ্যবোৰ পালে বাইদেউ কিবা নালাগেনে বাৰু আধুনিক যুগত আমি কলৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা নিৰ্যাতন হৈছে য'ত শিক্ষাও আছে এই ঘটনাবিলাকক লৈ আপোনাৰ কি অনুভৱ আপুনি কি ক'ব বাৰু
কিয় হৈছে কি কৰিব পাৰি নহয় এটা কথা হয় কি আগতে যেতিয়া এইবোৰ আগতেও নোহোৱা নহয় আগতে এইবোৰ আছিলে কিন্তু এটা মৌনতা ছোৱালীয়ে ক'বলৈ লাজ পাইছিলে যে এইবিলাক কথা বেয়া মাহঁতে শুনিলে বেয়া পাব সেইকাৰণে লুকুৱাই থৈছিলে কিন্তু আজিৰ যুগত আধুনিক যুগত ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি আহিলে কিবা যদি এনেকুৱা হয় তৎক্ষণাত মাকক জনাই বা যিজন মুখিয়াল থাকে তেওঁক জনাই তেতিয়া কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ পৰে কিন্তু ধৰ্ষণ বা বলাৎকাৰ বা যিয়ে কোৱা সেইবিলাক তেতিয়াও আছিলে কিন্তু ইমান হেৰিত নহয় ইমানখিনি ৰেটত হোৱা নাছিলে কিন্তু আজিকালি মই দেখিছোঁ এইটো অকল আমাৰ অসম বা ভাৰত বুলিয়ে নহয় গোটেই পৃথিৱীৰে প্ৰব্লেম আগতে ছোৱালীবিলাকৰ নিৰ্যাতনাত ভুগিছিলে বিদেশতো মই দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ পঢ়িছোঁ কিছুমান ছোৱালী আছিলে কিছুমান অফিচত ধৰা কাম কৰে বছজনে ক'ব তুমি অকণমান ৰ'বাচোন তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অকণমান হেৰি হয় সেইবিলাক এতিয়া ওলাই আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত কথাবিলাক কয় কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ আগতে ছোৱালীবিলাকে কোৱা নাছিলে এতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ কাৰণে সেইবিলাক চবেই জনাজাত হ'ল আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ এটা হৈছে এইকাৰণেই যে সেইবিলাক ওলাই অহাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে তাৰ আৰু সজাগতা এটা আহিলে যে এইবিলাক কথা লুকুৱাই থোৱাৰ কথা নহয় এইবিলাক কথা সমাজত বা যাক ক'বলগীয়া থাকে ক'ব লাগে আৰু এটা অসুবিধা হৈছে কি এতিয়া নাৰীৰ সংখ্যা মানে যুৱক যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যুৱতীৰ পৰিমাণটো কমি আছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া 1000 পুৰুষৰ বিপৰীতে 954 গৰাকী হৈছে নাৰী এই মাত্ৰাটো যে এই অনুপাতটো যে কমিছে এইটো আপুনি কি বুলি ক'ব বাৰু এইটো কি কাৰণে হৈছে ইয়াৰ লগত বহুত বাল্যকালত যে ছোৱালী সন্তান নিবিচাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেওঁলোকে ঘটনা সংঘটিত হয় নেকি আপুনি কি ক'ব পাৰে হয়তো আৰু কিবা হয়তো বৈজ্ঞানিক কাৰণত থাকিব পাৰে সেইটো নাজানো কিন্তু কথাটো হৈছে কি এতিয়া ধৰা কৈ আছে চৰকাৰে যে ছোৱালী বচাও ছোৱালী পঢ়ুৱাব লাগে বচাব লাগে বেটি বচাও কিন্তু আগতে ছোৱালী প্ৰথমে যেতিয়া সন্তানটো জন্ম হয় প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহে ল'ৰা নে ছোৱালী কিন্তু কোনোবাই যি কয় ল'ৰা তেতিয়া খুব আনন্দ হয় যে তেওঁ গৈ পেলাই পিছত হেৰি হ'বগৈ বংশ বৃদ্ধি বংশ পৰিয়াল সেইটো এটা হ'ব সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে সেই বুলিয়ে ভাবে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ছোৱালীয়ে যিটো কৰিছে ল'ৰাই সেইটো কৰিছে কিন্তু এতিয়া হয়তো মানুহৰ মনোভাৱ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সময়ত ছোৱালী হ'লে ইমান ফূৰ্তি নাছিলে এতিয়া ল'ৰা হ'লে খুব ফূৰ্তি এইকাৰণেই ল'ৰা হ'লে মাছ বিলায় ছোৱালী হ'লে মাছ বিলায় নিমিলে মই নাজানো কিন্তু আগতে ল'ৰা হোৱাৰ লগে লগে কোনোবা ছোৱালী নিৰ্বাহুতক এনেকুৱা আছিলে আজিকালি যে আমাৰ কথাটো ওলোটা হৈছে নেকি ছোৱালীয়ে দেখোন ভাল পোৱা হৈছে তাকে কথাটো হৈছে এতিয়া হ'ব কাৰণে এই তথ্যটো বাৰু মই বেলেগেই ৰাখিলোঁ কিন্তু মই যি দেখিছোঁ মোৰ আত্মীয় কুটুম বা মোৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ ছোৱালী বুলি ক'লে দেখোন বেছি ভাল পোৱা হৈছে এনেকুৱা সেইটো হয় নহয় জানো আৰু এই কথাটো মূলতে যৌতুক প্ৰথাটো আমাৰ ৰাজ্যত অৱশ্যে এনেকুৱা এটা নহয় কিন্তু যৌতুক প্ৰথাটো লৈ পেলাই কি ক'ব যৌতুকেতো এটা কালত ধাৰণ কৰিছে হয় হয় নহয় প্ৰত্যেক ধৰা পিতৃ মাতৃয়ে যেতিয়া ছোৱালীজনী বিয়া হ'বলগীয়া বা বিয়া দিবলৈ উপযুক্ত সময় হয় প্ৰথম চিন্তা আহে যৌতুক দিব লাগিব আমাৰ অসমৰ কথা মই কোৱা নাই কৰে আৰু তাৰপিছতে কেতিয়াবা হয়তো দৰা পক্ষৰ পৰা খোজেও যে আমাক তামুক লাগিব এনেকুৱা লাগিব পইচা লাগিব হেন কৰে কিন্তু আমাৰ অসমত এইটো নাই ভাগ্যবশতঃ আমি এইবিলাক নিবিচাৰোঁ তথাপি আজিকালি যেতিয়া বিয়া বাৰু হয় খাদ্য অনুসৰি চবেই যি দিব লাগে যি দিয়ে সেইখিনি কিন্তু এই প্ৰথাটো অসমত নাই কাৰণে আমি ইমান হেৰি ধৰা ভাবিবলগীয়া নহয় সেইটো এটা কথা হৈছে এইটো অতি বেয়া কথা অসমত এইটো যাতে ভৱিষ্যতে অসমত মানুহ এতিয়াও কিছুমান আছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কম কিন্তু ইয়াত যিহেতু বহুত ধৰণৰ মানুহ আহি সোমাইছেহি গতিকে কথা হ'ল কি যৌতুকৰ আশা কিন্তু কিছুমানে কৰে কেতিয়াবা একমাত্ৰ সন্তান বহুত সম্পত্তি আছে কিবা কিবি সেই দিশটো আজিকালি অকল এছামে সকলোৱে চোৱা হৈছে হয় জানো আৰু এই ছোৱালীৰ সংখ্যা যে কম বাহিৰত ছোৱালী হত্যা কৰা এনেকুৱা কিছুমানো সৰুতে তেনেকুৱা ঘটনা কিছুমান আমি শুনিছিলোঁ গতিকে সেইটো ইয়াৰ লগতে জড়িত নহয় জানো যৌতুকৰ লগতে জড়িত বিধৱা বিবাহ মই আপোনাক এটা কথা কওঁ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ পত্নী আছিলে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ফুলখালী তেওঁ আছিলে কোন আছিলে ব্ৰজসুন্দৰী দেৱী সেই ব্ৰজসুন্দৰী দেৱী আকৌ তেওঁ যেতিয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ 1870 খ্ৰীষ্টাব্দ এপ্ৰিল মাহত পৰশুৰাম বৰুৱাৰ বিধৱা পত্নী বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেৱীক সেই গুণাভিৰাম বৰুৱাই বিয়া কৰাইছিলে
যেতিয়া ব্ৰজসুন্দৰী দেৱী ঢুকোৱাৰ পিছত সেই যিখন বিয়া হৈছিলে 1870 চনত গুণাভিৰাম বৰুৱাই যেতিয়া বিয়া কৰাইছিলে সেই বিয়া কৰোৱাখনেই হৈছে সেই বিয়াই হৈছে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ বিয়া বিধৱা বিবাহ আৰু তেওঁলোকৰ আছিলে কোন এজনী যিজনী সন্তান জন্ম হৈছিলে সেই সন্তানগৰাকী আকৌ পিছলৈ কি হৈছে তেওঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ তেওঁৰ নাম আছিলে স্বৰ্ণলতা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ লগত তেওঁ প্ৰেম হৈছিলে গোপন প্ৰেম হৈছিলে কিন্তু কথাটো তেওঁ পিতৃক ক'লে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ পিতৃ তেতিয়া তেখেতে এটা মহৰ্ষি দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তেওঁ সেই বিয়াখনত সন্মতি দিয়াৰ পিছতো যেতিয়া কথাবোৰ গম পালে যে বিধৱা বিবাহৰ সতেৰে অহা স্বৰ্ণলতা অমান্তি হ'ল তাৰপিছত আকৌ সেই একেগৰাকী স্বৰ্ণলতাই তেওঁ বিয়া ঠিক হৈছিলে তেওঁ গোপন প্ৰেম হৈছিলে প্ৰথম বেৰিষ্টাৰ প্ৰথম বিলাতলৈ যাওঁতা বুলি জেগা আনন্দৰাম বৰুৱাৰ লগত সেয়া নহ'লে কিন্তু মুঠতে মই এইটোৱে আপোনাক কওঁ 1870 চনত প্ৰথম বিধৱা বিবাহ প্ৰচলন হৈছিলে আৰু কিছু হৈছে গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ তেওঁ বিয়া কৰাইছিলে এইটো এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা নহয় জানো তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া বিধৱা বিবাহৰ অতি দুখ লগা ৰাজা ৰামমোহন ৰায় তেওঁ অতি আধুনিকতাবাদী এজন পুৰুষ আছিলে বংগৰ মানুহ তেওঁ ককায়েকক আকৌ যেতিয়া মৃত্যু দেখিছিলে বৌয়ে তাত সতি গৈছিলে সতি যোৱাটো এনেকুৱা এটা কথা আছিলে তেওঁ জোৰ জবৰদস্তি তেওঁক চিতাত উঠাই দিয়া হৈছিল তেওঁ নিজাকে যাবলৈ বিচৰা নাছিলে জোৰকে উঠাই কিবা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই যাতে তেওঁ কান্দোনৰ ৰোলটো যাতে মানুহৰ কাণত নপৰে তেনেকৈ কৰা দৃশ্য যেতিয়া ৰামমোহনে দেখিলে তেওঁ সেইটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বহুত যত্ন কৰি বিফল হৈছিলে লগে লগে গৈ পেলাই এইটো বিৰোধ কেনেকৈ কৰিব পাৰি এইটো কেনেকৈ নাশ কৰিব পাৰি কেনেকৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰি সেই কথাটোৰ লগত তেওঁ লাগিবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত লৰ্ড বেণ্টিং আৰু কেইবাজনো মানুহ লগ হৈ পেলাই এইটো বন্ধ কৰিছিলে কিন্তু সেই সতীদাহ কথাটো কেনেকুৱা এটা ভয় লগা আছিলে বহুতে কয় অতি কম সংখ্যকৰ এটা মানে কি অভিযোগো আছে যে সম্পত্তিৰ লোভটো ইয়াৰ মাজতে নিহিত থাকে যেতিয়া দুই পৰিয়ালটো যেতিয়া শেষ হৈ যায় তেতিয়া সেই সম্পত্তিৰ কথাও তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰে ইয়াৰ কিছু বছৰ পিছত আকৌ এটা ঘটনা অসমত ঘটিছিলে এইটো আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছত আচৰিত কথা হ'ব এইটো আমাৰ নাম নাই আলোচনীখনৰ যে তেওঁ যিজন সত্যব্ৰত লহকৰ তেওঁ পিতৃ আছে যে জলকিৰাম লহকৰৰ তেওঁলোকৰ ককাই ভাই আছিলে কেইবাজন 7-8জন ককাই ভাই আছিলে সেই ককাই ভাই যে সুদক্ষিণা দেৱী আছিলে জলকিৰাম তেখেতৰ পত্নী আছিলে আৰু সত্যব্ৰত লহকৰৰ মাক আছিলে তেওঁ সতি যাবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু সতি যাবলৈ সেইখন সুবিধা নাপালে নোপোৱাৰ পিছত তেওঁ হঠাৎ কি এটা হ'ল ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে কিছুমান গছৰ পাত বা খৰি খেৰ গোটাই দম কৰিবলৈ ধৰিলে মানুহ দুনুক বৰকে নামাতে এইটো কৰিলে এসপ্তাহমানৰ পিছত তেওঁ তাতে গৈ পেলাই আত্মহত্যা কৰিব কি এটা আচৰিত মই ইয়াৰ মূলতে এটা কথা ক'ম সেই সময়ত তেওঁৰ আচলতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকহে কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে স্বামীৰ অবিহনে সেই কথাটোতে গুৰুত্ব দিব লাগে নহয় জানো এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা নহয়নে সেইবিলাক সমাজৰ নিয়ম সমাজৰ কিছুমান বিকৃত নিয়ম নীতি নিয়ম হয়তো আছিলে নাজানো কিন্তু সেই সময়ত হয়তো সেইটো মানুহে মানি লৈছিলে তাৰমানে আৰু এটা কথা বিধৱা নামত কেনেকুৱা এটা অত্যাচাৰ হৈছিল আৰু এটা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা মই এইটোৱেই ক'ম যে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় লৰ্ড বেণ্টিং এইসকল কিন্তু গুণাভিৰাম বৰুৱা এই বাল্য বিবাহেই হওক বা সতীদাহ প্ৰথাই হওক এইটো শেষ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলে কিন্তু পুৰুষ সমাজে এইটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা নহয় জানো তাৰপিছত বাল্য বিবাহ এই যেতিয়া সতী যোৱাৰ কথাই মই এটা কথা কওঁ সেই সময়ত ধৰি লওক সতী গৈছে নাৰীগৰাকী তেওঁ সেই স্বামীৰ কথা চিন্তা নকৰি যেতিয়া সেই সময়ত মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰাটোৱে তেওঁৰ কৰ্তব্য হ'ব লাগিছিলে নহয় জানো স্বামী অবিহনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকৈ গঢ় দিব পাৰে আজিকালি যিটো চিন্তা কৰে জানো এইটো অতি ভয় লগা কথা মোক শুনিলে একদম শিহৰণকাৰী এটা ঘটনা বুলি কওঁ আচ্ছা মই আৰু এটা কথা কওঁ বাইদেউ নাৰীক লৈ যিমান কুসংস্কাৰ আছে পুৰুষক লৈ দেখোন ইমান নাই মই এইটো কোৱা নাই যে পুৰুষৰো থাকিব লাগিছিলে মোৰ অৰ্থ এইটো নহয়
তাৰমানে আপুনি চাওক বাল্য বিবাহ বিধৱা বিবাহ সেইখনত যেতিয়া মান্তি হোৱা নাছিলে কিন্তু পুৰুষজনে বিবাহ কৰাব পাৰে স্বামীয়ে পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত পাৰে সেইটো এটা বাল্য বিবাহৰ কথা ক'লোঁ বিধৱা বিবাহৰ কথা ক'লোঁ সতী যোৱাৰ কথা ক'লোঁ এতিয়া ডাইনী হত্যাৰ কথাও মই আপোনাক কৈছোঁ কিয় ডাইনী কিয় হ'ব পাৰে মতা মানুহ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেকি বাৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতিবাচক দৃষ্টিৰে মতা মানুহ নাচায় অথচ থাকে কিয় এই বিভাজনটো এইটো কিয় থাকে বাৰু নিৰ্যাতনৰ কথাটো ইয়াতে সোমাই নাযায়নে বাৰু সেইটো হয় কিন্তু ডাইনী শব্দটো অপজিট সেইটো কি হ'ব পাৰে সেইটো এটা শব্দ অৱশ্যে মই নাজানো ডাইনী বুলিয়ে ডাইনী বুলি যে সন্দেহ কৰি অত্যাচাৰ কৰে এতিয়া পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিয় নহয় সেইটোৱে মই কৈছোঁ তাকেইতো মই ভাবোঁ যত দুখ নন্দ কৈছোঁ আমাৰ মানে মাইকী মানুহবিলাকে অকণমান ভুল কৰিলে ভুল আৰু মাইকী মানুহ সদায় কয় যে আমাৰ লাও মানে ডাঙৰ নহওঁ পাতৰ তলত সেইটো কথা এটা ভাবিবলগীয়া কথা কিন্তু সেই কাৰণতে হয়তো নাৰী কিহৰ কাৰণে ডাইনী কৰি সজাই পেলাই অত্যাচাৰ কৰি ধ্বংস কৰি পেলাই সেইবিলাক কথা ভাবিবলগীয়া কিন্তু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিয় নহয় সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা এতিয়া ডাইনী মানে কি ডাইনী শব্দটো যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ ডাইনী মানে কি অমংগলীয়া নহয় জানো কি বুলি ক'ব আপুনি ডাইনী মানে মানুহৰ পৰা অলপ বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো এটা ডাইনীয়ে সদায় বেয়া হেৰিবিলাক আনে দেশত বানপানী আনিব দেশলৈ দুৰ্ভিক্ষ আনিব এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এইটো সেইকাৰণে ডাইনী কয় নেকি কিন্তু কথাটো হৈছে কি যিয়ে নহওক কিন্তু মাইকী মানুহক কিয় ডাইনী সজায় মতা মানুহৰতো হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক কথাৰ কাৰণে ভাবোঁ যে সদায় যদি কিবা এটা দোষ হয় সদায় মাইকী মানুহৰ গাতে পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু এই বস্তুটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নিৰ্মূল হোৱা নাই কিন্তু আৰু কিছুমানৰ এই কথাটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে মই বিৰুবালা ৰাভা ডাইনী হত্যাৰ কাৰণে যি উটি পৰি লাগিছে বিৰুবালা মিশ্ৰণ আছে সকলোৱে জানে তেখেতে কিন্তু কৈছে এইটো মানে ট্ৰাইবেল সমাজত যাতে জনজাতিসকলৰ মাজত এইটো বেছি প্ৰচলিত আপুনি গুৱাহাটী বা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাবিলাকত আপুনি তেনেকৈ নুশুনে তেওঁলোকে আৰু বহুতে সম্পত্তিৰ লোভ থাকে এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে বুলি তেওঁ মোক কৈছিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বাইদেউ আৰু এটা কথা ঘৰখনত কেনেকৈ নাৰী আৰু পুৰুষৰ বৈষম্য আঁতৰাব পাৰি সৰুতেই কেনেকৈ শিক্ষা দিব পাৰি এই ডাইনীৰ নিচিনা কথাবোৰ কেনেকৈ মনলৈ নহা কৰিব পাৰি সুস্থ শিক্ষা কেনেকৈ দিব পাৰি এই বিষয়ে আপুনি অকণমান কওকচোন অনুশাসনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰোঁতে পুৰুষ আৰু নাৰী দুয়োজনৰে সমান অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে সদায় ভাবিব লাগিব যে এইটো বস্তু ল'ৰা ছোৱালীক কোৱাটো ভাল হ'বনে বা বেয়া হ'ব এনেকুৱা এটা কথা আহি পৰে এতিয়া মই দেখিছোঁ কিছুমান বস্তু আমাৰ টিভিত দেখুওৱা হয় যিবোৰ বস্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা কিছুমান বস্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে উপকাৰী নহয় সেই বস্তুবোৰ দেখুওৱা হয় দিনৰ ভাগতে বা যেতিয়া আমি অকণমান গধূলি খোৱাৰ পিছত বহি পেলাই আৰাম কৰি কিবা এখন চাওঁ সেই সময়ত দিব নালাগে এতিয়া মই দেখিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়া সিহঁতৰ এটা নিৰ্ধাৰিত সময় আছিলে যে 8 বজাত শুবলৈ যাব লাগে সেই 8 বজাৰ পিছত যদি কিবা প্ৰগ্ৰেম হয় সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে অকণমান ধৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব নোৱাৰে কিছুমান দেখুৱায় টিভিত কিন্তু ইয়াত দেখিছোঁ সেইবোৰ নাই ইয়াত তেতিয়াই কিছুমান বস্তু দেখুৱায় সেইবিলাক তেওঁ বহুত হয়তো হেৰি কৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ মন বিচলিত কৰিব পাৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰমানে সেইবোৰ যিটি সময়ত যধে মধে চাব নালাগে তাত এটা অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন অন্য দিশ কি ক'ব আৰু মাতৃৰ সৈতে কি কৰিব লাগে বা কেনেধৰণৰ মাতৃ এতিয়া কথাতে কয় যে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হয় মাকৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাল হয় দেউতাকৰ শাসনৰ কাৰণে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেছি সময় মাকেই পায় দেউতাক কামলৈ যায় বা দেউতাক ইমানখিনি সময় দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মাকে যিটো শিকায় বা মাকে যিখিনি সিহঁতক শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে আৰু তেওঁৰতো কৰ্তব্য হয় সদায় স্কুললৈ অনা নিয়া কৰা বা টেনিছলৈ নিয়া সেইবিলাক মাকে কৰে সিহঁতৰ এটাচমেণ্টটো মাকৰ লগত অতি বেছি সেইটো এটা কথা হয় আৰু ছেকেণ্ডলি দেউতাকে লগত ইমান তেওঁলোকৰ হেৰি নাথাকে তথাপিও কিন্তু দেউতাকলৈ যিটো মৰম থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেইটোতো সদায় থাকে বা থাকিব সেইটো অকণ ডিফাৰেঞ্চ হয় নেকি মই ভাবোঁ আৰু কিছুমান কথা মই মন কৰিছোঁ নাৰীগৰাকীয়ে মানে যিমান সিহঁতক এটা নিৰীক্ষণ কৰি থাকে
অবজাৰ্ভেশ্যনটো বৰ দৰকাৰ নহয় জানো সিহঁতৰ কোনো মানসিকতাটো একে নহয় ল'ৰা আৰু ছোৱালী হ'লেও বা একে মাতৃ ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও বেলেগ বেলেগ হয় নহয় জানো ঠিক তেনেকৈ আপুনি এটা কথা কৈছিলে মোক আপুনি সৰুৰ পৰা কেনেকৈ বেলেগ নহয় জানো সেই বস্তু আচ্ছা এই সকলোবিলাকৰ ভিতৰত মানে এটা কথা কওঁ স্ত্ৰী শিক্ষাটোৰ ওপৰত আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে আপুনি নিজেও সেইটোৰ কাৰণে সদায় নিজে গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে আজি আপুনি এইটো স্থান লাভ কৰিছে এই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বাৰু কেনেকৈ স্ত্ৰী শিক্ষা দিব লাগে গাঁৱে ভূঞে আমাৰ এতিয়া শিক্ষাৰ ঋতু এতিয়াও আমি আশা কৰা মতে হোৱা নাই গতিকে সেইটো হয় কথাটো কিন্তু স্ত্ৰী শিক্ষাটোৰ এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে বা এতিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে আগৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিলে ছোৱালীবিলাকক খুব বেছি প্ৰাইমেৰী শিক্ষা বা কলেজৰ খুব কম ছোৱালীয়ে সেই সময়ত কলেজলৈ গৈছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে যাৰ পৰিয়ালত ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি মাক দেউতাকৰ চিন্তা হয় যে ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে বিয়া দিব লাগে এই 16-17 বছৰতে আগতে ছোৱালীবিলাকৰ বিয়া হৈছিলে তেতিয়া সেইটো শিক্ষা দীক্ষা ইমান পোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া মোৰ বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰতে মই কওঁ তেওঁ 16 বছৰ বয়সত তেওঁ বিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যিদিনাখন ওলাইছে সেইদিনাখনেই হোমৰগুৰিত বহি তেওঁৰ বিয়া হৈছে হওঁতে তেওঁ মোৰ পেহাটো তেখেত লক্ষ্মীনাথ ফুকন তেখেত আছাম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰ আছিলে তেখেতে ৰাতিয়ে ৰিজাল্টটো লৈ আহিছে এদিনা তোমাক এটা মই উপহাৰ দিম এইটো হৈছে হেৰি তুমি 3টা লেটাৰ পাই তুমি পাছ কৰিছা মেট্ৰিকত তাৰপিছতে এতিয়া ভিন্দহঁতৰ খুব ফূৰ্তি কৈছে যে হেৰি আমি পঢ়োৱাম হেৰি কৰিম সেইবিলাক কৈছিলে কিন্তু 2 বছৰ তাৰ পঢ়া শুনা নহ'লে সেইখিনিতে শেষ হ'ল তাই কিন্তু মই ভাবোঁ কিছুমানৰ ইমান বেছি পটেঞ্চিয়েল থাকে সেইবিলাকেও কেতিয়াবা এইবিলাক সুবিধা নাপায় কিন্তু আজিকালি যিবিলাক হৈছে ছোৱালীবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও পায় এনেও মাক দেউতাকৰ উৎসাহত পঢ়া শুনা কৰে ৰিজাল্ট যিয়ে নহওক সেইটো কথা ঠিক নহয় কিন্তু তথাপি মই দেখিছোঁ যে আজিকালি ছোৱালীবিলাকক ইম্পৰ্টেঞ্চটো হয় হয় এটা স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা কথা কওঁ 1948 চনত স্বাধীনতাৰ ঠিক পিছতেই এবছৰৰ পিছত তেতিয়া স্বাধীনতাৰ পিছত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ নেতৃত্বত যিখন আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে যিখন আইন প্ৰণয়ন হৈছিল যিখনৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে তাত এটা কথাই কৈছিলে যে শিক্ষা যদি পুৰুষ বা মহিলা এছামৰ বাবে সুযোগ দিয়া হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেই সুযোগ কিন্তু মহিলাইহে পাব লাগে কাৰণ সেই সুযোগৰ কাৰণেই পিছৰ প্ৰজন্মলৈ শিক্ষা বিস্তাৰিত হ'ব এইটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় জানো গতিকে এই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বহুতো আগৰ দিনৰ মানুহে আমাক গুৰুত্ব দি আহিছে গতিকে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে এতিয়া 14 বছৰ তলত এতিয়া স্কুলত আমাৰ প্ৰতি বিদ্যালয়ে আমাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তথাপিও যদি কোনোবা বাদ পৰি গৈছে সেইসকলক আমাৰ ইয়ালৈ বিদ্যালয়লৈ অনাৰ দায়িত্বটো মই প্ৰতিবেশী অভিভাৱক বা সকলোকে দিছোঁ নহয় জানো গতিকে শিক্ষাৰ অবিহনে মানুহৰ একো থাকিব নোৱাৰে মই ভাবোঁ নহয় জানো গতিকে এই স্ত্ৰী শিক্ষাটো আপোনালোকৰ তেতিয়া বাইদেউ তেতিয়াই ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰি তেওঁ আকৌ সেইখিনি যদি পিছত একেৰাহে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিমান ভাল আছিলে নহয় গতিকে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক সেই একেটা কথাই কৈছে দেই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বিষয়ে এতিয়া এই স্ত্ৰী শিক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত সৰোজিনী নাইডু ৰাজবালা দাস কিমান লাগিছিলে নহয় জানো গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমাক প্ৰতিজন মানুহে এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু দিছেও কিন্তু আজিকালি বহুত বেলেগ হৈছে এতিয়া মই আকৌ আপোনালোক চলাওঁ সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত যদি আমি অতীতৰ লেখিকাবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁ আচৰিত লাগে 1807 চনৰ পৰা 1886 চনলৈকে তাত আমাৰ মাৰ্থাৰ ব্ৰাউন তেওঁৰ পত্নী আছিলে ইলাইজা ব্ৰাউনৰ এইটো মোৰ অতি ডাঙৰ ঘটনা আৰু তেওঁলোকৰ অৱদান অতি উল্লেখযোগ্য তেওঁৰ ইলাইজা ব্ৰাউনৰ এটা সন্তান আছিলে অন্ধ সন্তানটোক তেওঁ ইয়াৰ পৰা কলিকতালৈ যেতিয়া চিকিৎসাৰ কাৰণে নাৱেৰে লৈ গৈছিলে সেই লৈ যোৱা সময়তে তেওঁ বাটতে নাৱৰ ওপৰত লিখি পেলাই এখন কিতাপ উলিয়ালে সেই কিতাপখন তেওঁ এতিয়া সেইখনৰ নাম অংক কিতাপ আছিলে গণিতৰ কিতাপ আছিলে জলপথতেই তেওঁ লিখি উলিওৱা যিখন কিতাপ গণনৰ অংক বুলি কয় আৰু তেওঁ বহুতো লিখা মেলা কৰিলে আৰু বহুতক আগবঢ়ালে বহুতো বছৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে নিৰক্ষৰ তেওঁলোকক শিক্ষা দিলে গতিকে এইখিনি পঢ়াৰ পিছতো আমাৰ ইয়াত তেতিয়াই তেওঁলোক ইমান সজাগ আছিলে আজি বহুত সজাগ হ'ব হ'ল নহয় জানো গতিকে এই গাঁৱৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ সজাগ হ'ব লাগে কি হ'লে আপুনি অকণমান কওকচোন
এইটো বহুত পুৰণি কথা যদিও সেই সময়ত যিখিনি মানুহে কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাহিৰা জ্ঞান বহুত আছিলে বহুত জানিছিলে সেইকাৰণে এই বস্তুবিলাকৰ তেওঁলোকে দেখিছে যে এনেকৈ যদি কৰা হয় দেশৰ উন্নতি হ'ব নাৰী সমাজৰ উন্নতি হ'ব সেই ধৰণেই হয়তো ভাবিছিলে নেকি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ শেষ সম্প্ৰচাৰ কাইলৈ একেটা সময়তে একেখন মঞ্চতে সকলোকে আমি আকৌ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখি আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ